ओके, अ व्हेरी गुड आफ्टरनून ऑल. आपण मॉर्निंगला काय स्टार्ट केलं होतं की बफर्स. Already I explained the what is acid and the various theory also we explained the in that buffers also I explained the, but simply shortly I will explain again. So what is mean by the buffer? A buffer is a solution that can resist the pH change upon the addition of an acidic or basic components. म्हणजे की असं सोल्युशन आहे जे की रेजिस्ट करतं, अपोज करतं टू चेंज द पीएच. कधी? अपॉन द addition of the any acidic or basic compounds, but only one condition is there. If you added the acidic or basic compounds in a small quantity, then only they can resist the change upon the pH. If you added the more amount, that means if you added the more amount of acid or basic compound to the given buffer solutions, means automatically it can change. But का? जर तुम्ही जास्त प्रमाणात जर ऍसिड आणि बेस जर ऍड केला तर ऑटोमॅटिकली त्याचा काही ना काहीतरी इफेक्ट होईल. बट इफ यू ऍडेड द स्मॉल अमाउंट of the acid or bases to given buffer solutions, they cannot change their pH. That solutions are nothing but the buffer solutions. Another definition of the buffer solution, what is that? A buffer solution is any solution that maintains an approximately constant pH in a small addition of acid or base. Every time they will ask in a exam. So define buffer solution. एकच लक्षात ठेवायचं की बफर सोल्युशन म्हणजे जे की असे सोल्युशन असतात की ज्यांचा पीएच कॉन्स्टंट असतो इवन ऍडिशन ऑफ दी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऍसिड और बेस. दे कॅन नॉट चेंज देअर pH. They having a constant pH. That solutions are nothing but the अशा सोल्युशनला काय म्हणतात? बफर सोल्युशन. जर असे सोल्युशन असतील की जे थोडं पण ऍसिड आणि बेस ऍड केल्यानंतर जर त्याचे पीएच चेंज होत असतील तर त्या सोल्युशनला बफर सोल्युशन म्हणत नाहीत. दीज आर द सोल्युशन्स दोज आर constant even addition of the small amount of the acid or the base, that is called as a buffer solution. How to make the buffer solution? By the combination of the weak acid and their salt, or the weak bases and their salt. So how to make? So by the addition of the weak acid with their salt and the weak bases reacts with their salt and to form the various buffer solution. So what is the use of the buffer solution? Actually it is able to neutralize small amount of added acid or base and maintaining the pH of the solution relatively stable. See, हे बफर सोल्युशनचा रोल खूप इम्पॉर्टंट आहे. कशामध्ये? आपण काय म्हणतो बाबा, काय गरज आहे आपल्याला पीएच मेंटेन करायची? pH 3, pH 4, pH 5. जर तुम्ही बघा तुमचे कुठलेही तुमचे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बघा, फॉर एक्झाम्पल जेव्हा ऍडव्हर्टाईज पण करतात बघा ह्याची, कशाची? तुमच्या सोपची किंवा तुमच्या क्रीमची किंवा तुमचे बॉडी वॉश असतात, फेस वॉश असतात, त्याच्यामध्ये असतं बघा की pH is 5, इट इज सुटेबल टू युअर बॉडी. किंवा ह्याचा तुमच्या सोपचा पण pH 3, 4 किंवा 5 असतो. जर 3 असेल तर खूपच ऍसिडिक आहे, 5 असेल तर इज इट ओके, 7 असेल तर तो न्यूट्रल. सो दॅट pH, व्हॉट इज दॅट? द pH इट मेंटेन द pH, नथिंग बट दे कॅन मेंटेन द युअर बॉडी pH. सो pH चा रोल काय असतो ऍक्च्युअली? टू मेंटेन द हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन. For that purpose these buffer solutions are used. Buffer, what is the use of to maintain the buffer solutions pH? So to maintain the hydrogen ion concentration, and it can level the balance of the hydrogen ions. For that purpose these buffer solutions are very useful. Next one is this is very important. कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे ते बफर सोल्युशन? फॉर द रिएक्शन्स, टू कंप्लीट द रिएक्शन्स as well as this is very important for the various product formation process as well as the reaction which requires the specific and the stable pH. In basically you have to maintain the pH in a ophthalmic solution. It's very important. जर तुम्ही जर pH मेंटेन नाही केला तर तुमच्या ते डोळ्याचे जे काही ऑप्थॅल्मिक सोल्युशन्स असतात they are not useful. कारण तुमच्या लॅक्रिमल फ्लुइडचा पीएच किती असतो, तुमच्या ब्लडचा पीएच किती असतो. समजा तुमच्या ब्लडचा पीएच हा एक्झाम्पल जर तुमच्या ब्लडचा पीएच हा 7 असेल
तर तुम्हाला सोल्युशन हे तुम्हाला बफर सोल्युशन हे 7च्या रेंज मध्येच बनवावे लागतील. जर तुम्ही ऍसिडिक बनवला तर ते ब्लडला सूट होणार नाहीत. जर तुम्ही जास्तच बेसिक बनवला ते पण सूट होणार नाहीत. यू हॅव टू मेक द प्रॉपर बफर सोल्युशन टू मेंटेन द H plus ion concentration to in your body. So proper, what are the properties of the buffer solution? The mainly pH म्हणजेच काय, हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन, power of hydrogen, so as well as the H plus ion concentration. So the pH of the buffer solution remains constant. जो काही बफर सोल्युशन असतात, तिथे मी एक्झाम्पल दिले बघा, हे काय आहेत, कॉन्स्टंट बफर सोल्युशन आहेत. तुम्ही आता पण ही बॉटल ओपन करायची, तुमच्या लॅबोरेटरी मध्ये असते pH 4, जस्ट यू ऍड द pH मीटर. खरंच ते सोल्युशन pH 4 चं आहे का नाही ते पाहायचं. खरंच ते pH 4 असतं, म्हणजे द कॅन नॉट चेंज देअर pH इवन इफ यू कीप द लॉंग टाइम ऑल्सो. अँड आफ्टर डायल्युशन, इफ यू कॅन डायल्यूट ऑल्सो. डायल्यूट म्हणजेच काय, जर तुम्ही वॉटर ऍड केलं असेल तरी पण त्याचा pH चेंज होत नाही. इवन इफ यू ऍडेड द स्मॉल अमाउंट ऑफ ऍसिड और बेस ऑल्सो, स्मॉल क्वांटिटी, अगेन अँड अगेन आय एम टेलिंग यू हॅव टू ऍड द स्मॉल क्वांटिटी, देन ओनली दे कॅन नॉट चेंज देअर pH. इफ यू ऍडेड द मोर अमाउंट, surely it can affect your pH. So the pH of the buffer solution does not change on keeping for a long time also. म्हणजे तुम्ही या वर्षी जरी तुम्ही pH ची बॉटल, म्हणजे हे बघा, हे pH 4, pH 7 आणि pH 10 चे ह्याच्यामध्ये काय मार्केटमध्ये तुम्हाला टॅबलेट्स भेटतात. जस्ट यू हॅव टू टेक दिस टॅबलेट अँड यू हॅव टू डिझॉल्व इन टू द 100 ml वॉटर, दॅट इज द pH 4. pH 7 ची पण तुम्हाला टॅबलेट भेटते. जस्ट यू हॅव टू टेक द टू टॅबलेट्स अँड यू हॅव टू डिझॉल्व इन टू द वॉटर. सो लाईक दॅट. अँड जस्ट तुम्ही जर स्टोअर करून ठेवलात आणि याचा pH, मागच्या वर्षी तर 4च होता, पण या वर्षी आपल्याला चेक करायचा आहे, जरी तुम्ही तो चेक केला तरी त्याचा pH चेंज होत नाही. इफ यू विल कीप लॉंग टाइम ऑल्सो, देर इज अ नो चेंज इन दॅट buffer solution. Buffer to maintain the hydrogen ion concentration, that is nothing but the buffer solution. Then there are mainly the 3 types of the buffers: acidic buffer, basic buffer and the neutral buffer. Acidic buffers, how to prepare, they have to combine with the weak acid with their salt. Basic buffer, they have to combine with the weak bases with their salt. And the neutral, it's itself act as a buffer, nothing but the ammonium acetate having a capacity to act as a buffer solution. It is a single substance which shows automatically it's a self buffer properties. This is the neutral buffers. The next one is we came here the buffer action. Last time I also explained, but that time some problem is there. So what is mean by the buffer action? मी मग आपण सांगितले बफर ऍक्शन म्हणजेच काय, यू हॅव टू रेजिस्ट द चेंज इन pH. फॉर दॅट पर्पज व्हॉट एव्हर ऍक्शन इज टेकन, दॅट इज कॉल्ड ऍज अ बफर ऍक्शन. सी, द रिएक्शंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कॉन्स्टंट pH ऑन द एडिशन ऑफ द ऍसिड और बेस इन बफर सोल्युशन्स आर कॉल्ड ऍज अ बफर ऍक्शन्स. म्हणजेच काय, द रिएक्शन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कॉन्स्टंट pH. मग आम्ही तुम्हाला 2 रिएक्शन सांगितल्या होत्या, बाय मेंटेनिंग द ऍसिडिक बफर अँड द बेसिक बफर. सी, इथं त्यांनी एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा. ऍसिडिक ऍसिड इज अ वीक ऍसिड अँड सी when CH3COOH reacts with the water, म्हणजे डायल्युशन, बफर सोल्युशन कशामध्ये डिझॉल्व असतं तर वॉटर मध्ये. सो when the weak acid is reacts with the water, ते काय रिलीज करतात तर ऍसिटेट आयन CH3COO मायनस अँड द फॉर्मेशन ऑफ द H3O आयन. H3O प्लस म्हणजे 3 हायड्रोजन 3H plus ion they can form. So the reactions responsible for maintaining constant pH on the addition of acid or base in a buffer solution. म्हणजेच काय, बफर सोल्युशन मध्ये जर तुम्ही स्मॉल अमाउंट मध्ये ऍसिड आणि बेस जरी ऍड केले तरी ते काय करतात, रिएक्शन they can maintain the constant pH even after addition of the acid or base. That positions are nothing but the buffer action. The reaction responsible for maintaining constant pH. रिएक्शन म्हणजेच काय, इथे त्यांनी वीक ऍसिडची आणि वीक बेसची काय केली, वीक ऍसिड आणि बेस सोबत त्यांनी काय केलेलं आहे, रिॲक्ट करून तुम्हाला ते त्यांनी सांगितलं आहे की काय याच्यामध्ये म्हणजे pH चेंज होत नाही. तर त्यांनी एक्झाम्पल काय घेतलं, मी तुम्हाला ऑलरेडी मॉर्निंगला सांगितलेलं आहे. ऍसिटिक ऍसिड रिॲक्ट्स विथ दी
sodium acetate. So even see CH3COOH when reacts with the water, it gives the acetate ion as well as the formation of the H plus ion. Then sodium acetate. Now the sodium acetate act as a salt. So what is that? The CH3COO-Na. When it's released, what they will give? CH3COO minus plus Na plus ion. See. Now, when a small amount of acid is added to this mixture, आता काय केले तुम्ही? इथे तुम्हाला काय भेटले थे? H plus ion भेटलेले आहेत. Now, if you added the small amount of the acid, yes, acid म्हणजेच काय तुम्ही H plus ion add करू लागला. See, CH3COO minus plus H plus. आता तुम्ही ह्या ऍसिटेट आयन मध्ये काय केलं? आता तुम्हाला इथं फॉर्मेशन काय झालंय? ऍसिटेट आयनचं फॉर्मेशन झालंय. यामध्ये तुम्ही काय केलं? आता H plus ion add केला. There is a formation of the acetic acid and the releasing of the water molecule. See, when a small amount of acid is added to this mixture, H plus ions of the acids combines with the acetate ions and to form the acetic acid. So therefore there is a no increasing of the pH or the decreasing of the pH or the no change of the pH, nothing but the pH remains constant. When a small amount of base is added, see now what a base, when a small amount of base is added, nothing but you have to add the OH minus ions. So see, CH3COOH plus OH minus, what they will give? CH3COO minus म्हणजे acetate ion देतात, रिलीज होतात आणि इथं रिलीजिंग ऑफ द वॉटर मॉलिक्युल. सी म्हणजे तुम्ही याच्यामध्ये बेस जरी ऍड केला तर देर इज अ नो change of the pH. So when a small amount of base is added, the OH minus ions of the base neutralize acid and to forms the sodium acetate and the pH remains constant. All of you understand what is the buffer action? मॉर्निंगला मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. फक्त तिथं काय होतं? त्यांनी तोंडी एक्झाम्पल दिलं होतं. काय? वीक ऍसिडचं ऍसिटिक ऍसिड दिलं होतं आणि इथं रिॲक्ट विथ दी साल्ट, नथिंग बट द सोडियम ऍसिटेट. इथे तुम्हाला रिएक्शन सहित मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगितलेलं आहे. सो व्हॉट इज मीन बाय द बफर कॅपॅसिटी? इट इज डिफाइन्ड ॲज द amount of strong acid or strong bases that must be added to the buffer to produce unit change of the pH. काय म्हणते बघा, इवन व्हॉट इज मीन बाय द, आता काय होतं बफर ऍक्शन मध्ये काय होतं की जर तुम्ही स्मॉल अमाऊंट मध्ये स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस ऍड केलं तर ते काय करतात? दे कॅन बी एबल टू keep the pH constant. Now what is mean by the buffer capacity? The magnitude of the resistance of a buffer to pH change is referred to as the buffer capacity. म्हणजेच काय इथं तुमचा जेव्हा pH चेंज होतो, इवन addition of the strong acid as well as the base, इथे त्यांनी कुठं स्मॉल क्वांटिटी म्हणलंय का? नाही. What is mean by the buffer capacity? If you added the कुठलं acid आणि कुठलं base, if you added the amount of strong acid, see strong acid or strong base, then what they will give? They will give the unit change. Unit change म्हणजेच काय? Small amount of change they can show when if you added the strong acid. Basically कुठला? Strong acid or strong base, if you added to that particular buffer solution, they shows the unit change of the pH. म्हणजे काय? H plus ion concentration small amount मध्ये ते change होतं. That is nothing but the buffer capacity. तिथं काय होतं? तिथं कुठलं मेन्शन केलं होतं? तिथं कुठलंच मेन्शन केलं नव्हतं बफर ऍक्शन मध्ये. यू हॅव टू, इफ यू ऍडेड द ऍसिड, फक्त इथं स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस दिलेला आहे का? कुठं पण नाही. फक्त व्हॉट दे सेड, इफ यू ऍडेड द स्मॉल अमाउंट ऑफ ऍसिड और बेस, देयर इज अ नो चेंज ऑफ द पीएच, दॅट इज कॉल्ड ऍज अ बफर ऍक्शन. इथं व्हॉट इज मीन बाय द बफर कॅपॅसिटी? इट इज डिफाइन्ड ऍज द अमाउंट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड और स्ट्रॉंग बेस इफ यू ऍडेड द बफर टू प्रोड्यूस द युनिट चेंज ऑफ द पीएच. म्हणजेच काय? युनिट चेंज म्हणजेच काय? जर तुम्ही 1 ml 1000 लिटर मध्ये टाकलं तर देयर इज अ युनिट चेंज ऑफ द पीएच, नथिंग बट द बफर कॅपॅसिटी. द मॅग्निट्यूड ऑफ द रेजिस्टन्स, मॅग्निट्यूड म्हणजेच काय? The magnitude of the resistance of a buffer to pH changes is referred to as the buffer capacity. It is also known as a buffer capacity ला दुसरं नाव काय आहे? Buffer efficiency, buffer index and the buffer value. Who developed this buffer capacity
term, nothing but the Coppel, Spiro, and the Van Slyke introduced the concept of the buffer capacity. So what they told, another definition they gave, the ratio of the increment of the strong base to the small change in pH brought about by this addition. काय म्हणता येतं ना, the ratio of the increment of the strong base or acid to the small change. तरी काय म्हणते, जर तुम्ही प्रपोर्शन मध्ये टाकलात, 1 ml ऍसिड टाकलात आणि 1 ml जर तुम्ही बेसिक सोल्युशन टाकलात, तर दे कॅन चेंजेस द व्हेरी स्मॉल चेंज इन पीएच अबाउट बाय दिस ऍडिशन. म्हणजेच काय, जर तुम्ही प्रपोर्शन मध्ये 1 ml ऍसिड टाकलात आणि 1 ml बेस टाकलात तुमच्या बफर सोल्युशन मध्ये, तर तुमचा पीएच पण 1 युनिटनेच काय होणार, चेंज होणार. So that is nothing but the buffer capacity. The changes in the concentration of the salt and the acid by the addition of the bases are represented using the modified form of the buffer equation. Buffer equation कुठलं आहे, एकच मिनिट. See, what is your the buffer equation? Write down pH is equal to pKa plus log salt plus base divided by the acid minus base. What is the your solution? Nothing but the, what they give the equation, nothing but the pH is equal to, pH is nothing but the power of hydrogen, H plus ion concentration. So see, इथे आलो होतो आपण, the changes in the concentration of the salt and the acid by the addition of a base are represented using the modified form of the buffer equation. कुठलं इक्वेशन आहे, तर काय इक्वेशन आहे बघा, pH is equal to pKa plus log salt plus base divided by the acid minus base. This is the equation they give. They represented as a pH is equal to, pH म्हणजेच काय, H plus ion concentration is equal to pK plus log, addition कशा कशाचं केले तुम्ही, saltचं, salt with base and the acid with a base, acid minus base. The equation they give. So the buffer capacity is not a fixed value. Buffer capacity कशी असते, फिक्स व्हॅल्यू कधी नसतं, कारण आपल्याला माहित नाही की तुम्ही कुठला, तुम्ही म्हणजे किती अमाऊंट मध्ये ऍसिड आणि किती अमाऊंट मध्ये बेस ऍड करून तुमचं सोल्युशन किती मध्ये चेंज होऊ लागले, म्हणजे तुमचा पीएच किती युनिट मध्ये चेंज होऊ लागले. इथे त्यांनी काय म्हटले की तुम्हाला, इफ यू ऍडेड द स्ट्रॉंग ऍसिड और स्ट्रॉंग बेस दे कॅन चेंजेस द युनिट पीएच, बट वी डोंट नो at what unit they can change their pH. So for that purpose what they told, the buffer capacity is not a fixed value for a given buffer system. आपल्याला माहित नाही की त्यांनी किती अमाउंट मध्ये किती युनिट मध्ये pH चेंज करतील आणि कुठली व्हॅल्यू देतील. So it depends upon the how much you amount you added acid or base. The buffer has its greatest capacity before any base is added. See, just to keep in mind what is mean by the buffer capacity and what is mean by the buffer action. What is mean by the buffer action? To resist the change in pH even after addition of the small amount of acid or base. For that purpose, whatever action is taking, that is called as a buffer action. What is mean by the buffer capacity? There is a small unit change of the pH, addition of the strong acid as well as the strong base. Confusion अजिबात होऊ नका. बफर कॅपॅसिटी मध्ये काय होतं, तुमचा पीएच चेंज होतो, बफर ऍक्शन मध्ये तुमचा पीएच चेंज होत नाही. So the buffer capacity having a small, buffer capacity does not have a fixed value, it having a approximate
value. This is all about the buffer capacity. Only it is defined as the amount of strong acid or strong bases that must be added to the buffer to produce the unit change of the pH. The magnitude of the resistance of a buffer to pH changes is referred to as a buffer capacity. That buffer capacity is also known as a buffer efficiency, buffer index, as well as the buffer value. Who developed this concept? Nothing but the Koppel, Spiro, and the Vance like introduced the concept of the buffer capacity. हे और मध्ये डेफिनेशन आहेत, तुम्ही कुठलीही पण एक लिहू शकता. एक तर the magnitude of the resistance of a buffer to pH changes is referred as a buffer capacity, or the if you added the strong amount of strong acid or strong base that must be added to the buffer to produce the unit change, that is nothing but the buffer capacity. Now see, now next one is the which buffers are used in a pharmaceutical system. Every time previously, whenever your semester exam is the theory mode, so what time that time they asked the 7 marks question. What is that? The give the buffers which are used in a pharmaceutical system. म्हणजे pharmaceutical system मध्ये actually pharmaceutical मध्ये फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये कुठले कुठले बफर्स वापरले जातात. इन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन लॉट्स ऑफ बफर्स आर युज्ड. का बरं वापरतात? सो सम कंपाऊंड्स आर सोल्युबल. आता कुठले कुठले बफर वापरतात बघा, आणि त्या ब्लड म्हणजे त्या बफरचा म्हणजे आपल्याला आता समजा ब्लड साठी कुठला पीएच मेंटेन करावा लागतो टू मेंटेन द बॉडी बॅलन्स. सो see here, some compounds are soluble in a particular pH. For example, inorganic salt, ferric iron, phosphates, borates are soluble in a acidic media. See, phosphate buffer and the borates buffers, these are the buffers. जर तुम्ही हे बफर सोल्युशन, या बफर सोल्युशन मध्ये जर तुम्ही ऍसिड ऍड केलात, फक्त तुम्ही काय करायचं, सॉल्ट मध्ये म्हणजे सेमी सॉलिड मध्ये काय करायचं, तुमचे हे फॉस्फेट घ्यायचं आणि बोरेट घ्यायचं. याच्यामध्ये जर तुम्ही ऍसिड ऍड केला तर ते आर इझिली सोल्युबल. सो फॉस्फेट बफर्स as well as the some inorganic salts are completely soluble into the acidic solution. The pH of the blood is maintained about. What is the pH of the blood? It is a very important question. What is the pH of the blood? They can ask in every GPAT, in every competitive exam. So what is the pH of the blood? Nothing but the 7.4. So how to maintain the pH in your body? By the carbonic acid and the sodium carbonate buffer system as well as the hemoglobin buffer system. आपल्या जे बॉडी मध्ये आपण म्हणतो ना ते हिमोग्लोबिन आहे, that hemoglobin act as a buffer who maintain the blood pH nothing but the 7.4. जेव्हा मेंटेन होत नाही तेव्हा मग आपल्याला काय म्हणतात डॉक्टर, यू हॅव टू ईट द कुठलं कुठलं आयर्न कंटेनिंग फूड्स as well as the vitamin B12 फूड्स. नथिंग बट दे कॅन मेंटेन द हिमोग्लोबिन लेवल. जर तुमच्या बॉडीमध्ये हिमोग्लोबिन लेवल मेंटेन झालं तर ऑटोमॅटिकली तुमच्या बॉडीचा पीएच सुद्धा मेंटेन होतं. जर बॉडीचा पीएच डिस्टर्ब झाला तर तुम्हाला काय होतं, मग बॉडीचा पीएच डिस्टर्ब झाला म्हणजेच काय, तुमच्या बॉडीमधली हिमोग्लोबिन लेवल कमी झाली म्हणजेच तुम्हाला काय होतं की वीकनेस जाणवतो. सो देर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी cells. So how to maintain? By the hemoglobin buffer system as well as the which can be given through the carbonic acid and the sodium carbonate. See कुठले कुठले बफर असतात बघा याच्यामध्ये. sodium carbonate also act as a buffer. It is used in the assay of enzyme activity. बफर कशासाठी यूज करतात? It is used in the assay of the enzyme activity because the enzyme activity is maximum at a particular pH. Enzyme activity, what is mean by the enzyme? These are the substances which catalyze the reaction. Catalyze म्हणजे these are the substance which are helps to complete the reaction, which catalyze the reaction. Nothing but the enzymes are the catalytic substances which catalyzes the reaction and they can complete the reaction. So it is mainly used in the assay of the enzyme activity because the enzyme activity, जे enzyme activity असतात ते काय होतात की ते particular pH लाच काय करतात, ते enzyme active होतात म्हणजे they can show the activity at a particular pH. It is also that the buffers are also used in the estimation of the metallic salts by the complexometry titrations with EDTA, nothing but the ethylene diamine tetramine. So that the EDTA act as a complexing agent. What is mean by the complexing? That complex agent is also called as a chelating agent. We already सांगितले what is the chelating agents, which having the ability to bind the metals as well as which remove the metallic toxins from your body. That agents are nothing but the complexing agents as well as the chelating agents. So mainly that buffers are used in the estimation of the metallic salts.
कुठलं टायट्रेशन वापरून तर बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन. इन दॅट द बफर सिस्टीम्स आर युज्ड. Certain pharmaceutical preparations are stabilized by using the suitable buffers. Example कुठले कुठले आहेत बघा. न्यूट्रल adrenaline eye drops stabilized by the borate buffer. हे जर आपण म्हणतो ना आपण pH का बरं मेंटेन करायचं, समजा तर तुम्ही आता मेनली pH यू हॅव टू मेंटेन इन टू द ऑफ्थॅल्मिक प्रिपरेशन. जर तुम्ही प्रॉपर pH जर तुम्ही ऑफ्थॅल्मिक सोल्युशन बनवलं नाही तर तुमच्या आईजला इरिटेशन होतं, इन्फ्लामेशन होतं, स्वेलिंग होतं, and they cannot be going to suitable for your eye drops. For that purpose you have to maintain the all liquid solutions specifically related to the ophthalmic. You have to prepare by maintaining the proper pH. So neutral adrenaline eye drops can be stabilized, then nothing but they can be maintained by using the borate buffers. Penicillin preparations also buffered with the sodium citrate. बघा आतापर्यंत कुठले कुठले बफर येऊन गेले बघा. एक्झाम्पल क्वेश्चन मध्ये म्हणजे तुमच्या एक्झाम मध्ये असा पण क्वेश्चन येतो की डिफाइन बफर्स अँड गिव्ह द सुटेबल एक्झाम्पल्स ऑफ द बफर. कुठले कुठले येऊन गेले बघा. सोडियम सिट्रेट आला बफर, कॅल्शियम कार्बोनेट बफर आला, अल्युमिनियम हायड्रोक्साईड बफर आला, त्याच्यानंतर फॉस्फेट बफर आला, बोरेट बफर आला, त्याच्यानंतर कुठला आला सोडियम कार्बोनेट एक बफर आला. सो देन द कलर ऑफ द न्यूट्रल डाईज आर मेंटेन्ड. म्हणजेच काय नॅचरल डाईज जे असतात कलरिंग एजंट असतात ते पण कसे करतात बाय मेंटेनिंग द प्रॉपर पीएच दॅट द नॅचरल डाईज आर प्रिपेअर्ड. फॉर एक्झाम्पल रेड कलर ऑफ चेरी and the raspberry syrups has been maintained at a acidic pH. म्हणजे काय असतं हे जे तुमचं रास्बेरी सिरप आणि तुमचा जो चेरीचा रेड कलर असतो तो काय करतात कसा मेंटेन करतात कुठले सोल्युशन वापरतात टू मेंटेनिंग द नथिंग बट द ऍसिडिक बफर सोल्युशन वापरतात आणि दे कॅन मेंटेन द pH. Buffers of the known pH are used as a standard in an analytical lab. मी ऑलरेडी सांगितलं की तुमच्या रिएक्शन कंप्लीट होण्यासाठी आणि काही असे अनालिटिकल प्रिपरेशन्स असतात की ते तुम्हाला pH मेंटेन केल्याशिवाय त्याचं पुढे फॉलोअपच घेता येत नाही किंवा त्याची रिएक्शनच कंप्लीट होत नाही किंवा त्याचे रिझल्ट येत नाही. सो फॉर दॅट पर्पज यू हॅव टू मेंटेन द प्रॉपर pH ऑफ दॅट particular analytical solutions. For that purpose these buffer solutions are very useful. Some liquid preparations also stable only on a particular pH. Example बघा ascorbic acid and the penicillin. आता जे प्रिपरेशन्स असतात कुठले ascorbic acidचे आणि पेनिसिलिनचे लिक्विड मधले दे कॅन त्यांचा pH किती असतो तर दे हॅव्हिंग अ ऍसिडिक pH. ऍसिडिक म्हणजेच काय लेस दॅन 7. सो दॅट हॅव्हिंग अ पीएच लेस दॅन 7 म्हणजेच काय 7च्या अगोदरचा पीएच हा ऍस्कॉर्बिक ऍसिड लिक्विड प्रिपरेशनला आणि पेनिसिलिनचे जे काही लिक्विड प्रिपरेशन्स असतात त्याच्यासाठी तुम्हाला लेस दॅन 7 पीएच हा मेंटेन करावा लागतो. सी हिअर दे गिव्ह adrenaline injection is most stable in a pH 2.5 to 5. हे मी काय सांगू लागले तुम्हाला pH 2.5 to 5 पीएच मेंटेन करावा लागतो म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागतं हे काही जे बफर सोल्युशन असतात फॉस्फेट बफर असतं किंवा सोडियम कार्बोनेट असतं, सोडियम सिट्रेट असतं, कॅल्शियम कार्बोनेट याचं तुम्हाला पीएच बफर सोल्युशन म्हणजे वेगवेगळ्या पीएच तुम्हाला हे बफर सोल्युशन बनवावं लागतात. फॉर एक्झाम्पल फॉस्फेट तुम्हाला आता 7 पीएच चा फॉस्फेट बफर बनवायचंय म्हणजेच काय तुम्हाला फॉस्फेट सोल्युशन घ्यायचं आणि त्याचा 7 पीएच येईपर्यंत तुम्हाला ते बफर सोल्युशन बनवायचं. याची प्रोसिजर कम्प्लिटली आयपी मध्ये असते. ईच अँड एव्हरी बफर सिस्टीमची प्रोसिजर तुम्हाला इंडियन फार्माकोपिया मध्ये भेटते. दॅट मे बी कम्प्लिटली ऑथराइज्ड प्रोसिजर. सो दिस इज द ऍड्रेनालाइन इंजेक्शनला कुठला पीएच असतो तर 2.5 to 5. सो आता कुठले कुठले ऑफिशियल बफर्स आपल्या ह्याच्यामध्ये असतात जे की फार्माकोपिया मध्ये यांची प्रोसिजर अवेलेबल आहे. हायड्रोक्लोरिक ऍसिड बफर तुम्ही कधी पण जा आणि तुम्ही फक्त आयपी मध्ये रेफर करा की हायड्रोक्लोरिक ऍसिडचं बफरची प्रोसिजर भेटते का 100% यू विल गेट द हायड्रोक्लोरिक ऍसिड बफर. सो त्याचा पीएच किती असतो म्हणजे त्यांनी आता कुठल्या पीएच साठी त्यांनी रिक्वायर केलेला आहे हायड्रोक्लोरिक ऍसिड बफर तर पीएच 5.8 टू पीएच 8. मग याच्यामध्ये त्यांनी कुठली कुठली प्रोसिजर दिलेली असते की पीएच 5.8 देन पीएच 6 पीएच 7 हाऊ टू प्रिपेअर द हायड्रोक्लोरिक ऍसिड फॉर द पीएच 7. just to search you will get the procedure there. Then phthalate buffer also. So phthalate buffer also is one of the standard buffer. Then the phosphate buffer
In that potassium dihydrogen, how to make the phosphate buffer? Nothing but it can be used as a potassium dihydrogen phosphate and the sodium hydroxide. By the combination of this, they can make as a phosphate buffer. याची पण रेंज किती दिलेली आहे? 5.8 to 8.0 मध्ये तुम्ही हे काय करू शकतात? phosphate buffer बनवू शकतात. Alkaline borate buffer also you can combine by the boric acid as well as the potassium chloride and the acetate buffer, nothing but the ammonium acetate as well as the sodium acetate. It act as a neutral buffer. Ammonium acetate having a act as a neutral buffer. म्हणजेच काय तो स्वतःच काय आहे? They can show the properties of the buffer, nothing but the ammonium acetate buffer as well as the sodium acetate buffer. All of you understand? समजलं का सगळ्यांना? मी सकाळच रिपीट केलेलं आहे कारण सकाळी खूप घाई झाली होती आणि थोडस नेटवर्कचा प्रॉब्लेम होता. समजलं का सगळ्यांना? समजलं का? हो की नाही? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, Now ma'am. tomorrow we'll finish this acid, base and the buffer. Now only 2 points are remaining, nothing but the isotonic solutions and the types of the isotonic solutions, that only remaining. So tomorrow we'll finish this chapter, nothing but this unit will finish tomorrow. Okay, all of you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you all of you. Have a nice day. Take care.